Alhamdulillah, cikgu sihat. Okey, cikgu pun alhamdulillah sihat. Okey, cikgu akan start. Okey. Okey, untuk hari ni kita akan continue dengan period 3 and then kita akan sambung dengan topik last sekali iaitu tentang transition elements. Okay, cikgu akan share screen. Sekejap. Silap. Okay, cikgu nak semua buka GC. Okay, GC. Dekat GC cikgu dah bagi activities. Okay. Cikgu dah post. Okay, untuk first, semua buka yang ni dulu. Properties of oxides. Okay, yang ni kita akan, for today kita akan, untuk sekarang, untuk activity for this class. Okay, untuk sekarang kita akan isi yang ni dulu. Alright. Ini tak akan involve dengan chemical equation. Okay, so basically kita akan ni, boleh keluarkan ni dulu. Alright, bila cikgu terangkan nanti boleh terus isi sahaja. Okay. Buka kat mana cikgu? Okay, dekat material, dekat GC under activities for 14 and 15 Julai. Ada tak? Ada. Lepas tu nak Yang atas sekali cikgu tulis. lepas tu nak buka yang mana cikgu? Okey, buka yang jap, cikgu check. Buka yang ni, properties of oxides. Buka yang tu dulu. Oh, yang properties of oxide of period 3 element ni. Ya, yang tu. Okay. Alright, okay. Semua dah buka yang tu. Okay, basically, for period 3 elements, kita tak boleh nak investigate their chemical properties as itself. For example, kita tak boleh investigate SNA, MgAl, Si, phosphorus, sulfur and chlorine macam tu saja. Because they will have slightly different lah, kan dia yang different, tak boleh nak buat generalization. Therefore, for this period 3, the chemical properties will depends on the properties of oxide. Of oxide means dia bakar dulu, dia react with oxygen and then dia akan dapat, we get the product, okay, the oxide. So, properties of oxide of period 3 elements, kita akan ada oxide. Kena tahulah nama dia, okay. For example, kalau dekat sini kita ada sodium oxide, magnesium oxide, okay, magnesium oxide, aluminium oxide, okay, silicon, phosphorus, sulfur and chlorine. Okay, ini semua down the group, across the period, okay, across the period, from left to the right, from sodium ni, okay, until from group 1 until group 18, group 17. Group 18 tak adalah sebab group 18 no oxides untuk group 18. Okay, untuk investigate the chemical properties of period 3 elements, okay, kita buat 3 cara. The first one, kita react with water, okay, we just sama ada rendamkan dia, kita dissolve it in water, okay. After that, kita react with alkaline, okay, alkaline, and then we react it with acid. Okay, the first thing, okay, kalau kita tengok dekat sini, kita reaction with period 3 elements with distilled water. Okay, kita kena guna distilled water, kita tak boleh guna tap water biasa. Okay, therefore dalam table yang cikgu tu bagi share tu, untuk reaction with water, reaction with sodium hydroxide, reaction with nitric acid, yang tu tulis sama ada dia soluble maksud dia sama ada dia larut ataupun not soluble ataupun tidak larut. And then apa yang terjadi? Apa produk yang dia dapat? Yes. What is soluble? Soluble is soluble when like macam kalau you put gula, sugar in water, the sugar soluble. But if you put sand in water, the sand is not soluble in water.
Macam terlarut lah ini. Yes, macam terlarut, Oh. Dissolve, yes, dissolve. Larutan, yes, soluble. Soluble ni kita panggil keterlarutan. Okay, larutan adalah solution. Okay, larutan adalah solution. Dalam solubility, keterlarutan. Okay, and then dalam soluble ni kita akan ada solvent, pelarut, dan kita ada solute. Itu benda yang kita nak larutkan, zat terlarut. Okay, solvent, pelarut selalunya air. Okay, kalau untuk universal, universal kita panggil pelarut semesta adalah air. Macam kita nak larutkan garam, kita nak larutkan gula, nak buat air gula kan, kita guna dalam air gula, sugar water tu, the solvent is water, the pelarut adalah air, and then the solute ataupun the bahan zat terlarut adalah gula tersebut. Example of solvent ni banyak. Okay, solvent for example selalunya kita guna air. Another thing kita ada organic solvent, selalunya aceton ke macam tu lah. Tapi untuk ni kita belum tahu tu dia soluble ke ataupun tidak, dia larut ataupun tidak. Okay, dekat sini dalam cikgu bagi ni, dalam ni material yang cikgu bagi. Okay, for oxides ni kita boleh period 3 kita boleh divide it into three types. Okay, nombor satu kita panggil sebagai basic oxide. Okay, basic bukan bermaksud asas, basic dia bermaksud alkali. Ada slightly different lah between basic and alkali, but basically they mean pH above 7 untuk basic oxides. And then metal oxide ni basically basic oxide ni usually from metal, selalunya metal. Jadi kita ada Na, Mg, Al ni. Okay, mostly Na, Mg ni mostly adalah basic oxides. Okay, and then for non-metals kita ada silicon until chlorine ni. Okay, mostly are acidic. Okay, apa maksud acidic and basic tu? Basic tu it mean kalau kita kita dissolve it in water, okay, when we test it with litmus paper, okay, dia akan produce the litmus paper will turn red into blue lah, okay, the pH tu above 7. For acidic, kalau kita kalau disoluble in water, but because not all yang dengan oxide ni akan soluble with water, ada yang tak akan soluble with water. Kita akan tengok nanti. Okay, for acidic ni, okay, yang ni selalunya adalah non-metal. Non-metal adalah acidic. And then satu lagi apa? Since it is a basic ni maksud dia alkali lah kan. Alkali, pH 8 and above, okay, it can only react with acid, tapi dia tak boleh react with alkali. Okay, dia akan react with acid. So, basic will react with acid, and acidic oxide will react with alkali, but cannot react with acid. And then satu lagi kita panggil sebagai amphoteric. Okay, amphoteric. Amphoteric ni means dia bukan neutral. Okay, neutral kita tahu lah 7 kan. But amphoteric ni means it can react with acid and basic. It can show both acid and basic properties. Satu je amphoteric ni senang kita nak ingat, A dengan A, okay, A dengan A, so it be aluminium, okay. Yes, argon is non-metal, but it cannot create argon oxides, okay. You cannot create argon oxide. Therefore, in these properties for oxide in period 3, we will investigate from sodium until chlorine saja, not until argon. Okay, beza kalau dekat US orang sebut aluminium, beza pronunciation lah, okay. Kalau kat orang Malaysia ataupun orang UK akan sebut aluminium, but for orang US akan sebut aluminium. Hilang I tu, aluminium. Kita aluminium, okay. Alright, next kita akan pergi ke dia punya bukan properties, observation. Okay, boleh isi dekat observation tu. Okay, reaction with water, kalau kita tengok, kita tahu Na tadi tu, Na and Mg, okay, senang je ingat ni sebab Na and Mg group 1 and group 2. Group 1 we call as alkaline metal, and group 2 we call as alkaline earth metal. Therefore, dia akan jadi basic solution. Basic, the oxide adalah basic lah.
Maksud dia bukan berperisa, dia menunjukkan beralkali. Alright. So kita akan ada solubility in water. Okay, it dissolve. Okay, dalam sini boleh tulis. Okay, solubility in water. Dissolve in water. Okay, dissolve completely. Kita tulis dissolve completely to form a colorless solution. Tu je. Sebab ada yang tak akan dissolve completely. Okay, and then kita tengok Mg ni dissolve to form only a little. Okay, only a little of Mg dissolve to form a colorless solution. pH ni adalah, tulis je pH dia. Alright, and then kita tengok aluminium. Tadi cikgu cakap aluminium ni, kita tahu aluminium ni metal. However, it is insoluble in water. Okay, it's insoluble in water. Nanti kita akan tengok the next property for aluminium. Okay, this is basically sebab apa kita buat 3 test. Okay, okay, kalau kita buat eksperimen, first kita akan investigate dia sama ada dia soluble in water atau tidak. Yes, you need to stir it. Cikgu, Yes. untuk soalan solubility ni salin semua ni ke? Jangan salin semua, salin je tulis. Dia punya kan solubility in water ni just tulis soluble, dissolve completely ke, dissolve a little ke. Okay, macam for sodium ni, it dissolve completely to form a colorless solution. Okay, kalau insoluble tulis insoluble. Okay, kalau dissolve tulis dissolve. Jadi jawapan dia antara dissolve ataupun insoluble lah. Tak, dissolve completely. Okay, dissolve completely to form a colorless solution. Kemudian kita akan ada dissolve a little. Okay, to form a colorless solution juga. Satu lagi insoluble. Oh, okay. Okay. Cikgu. Faham. Okay, kalau insoluble, kita pergi kat mana? Al2O3. Okay, kenapa kita buat test ni? Sebab bila dia is insoluble in water, for example aluminium tadi tu, and then we need to test with another reactant lah, okay? Untuk tengok apa reaction dia pula. So for Al ni, mula kita test dalam water, okay, after that we test it with sodium hydroxide, and then because it's alkaline, okay, satu lagi, and then kita test it with nitric acid. Okay, ni kalau eksperimen dia tak akan keluarkan warna apa saja, dia just sama ada soluble ataupun insoluble lah, tu je. Alright, untuk kita tengok situ, mostly, ya? Yeah? Apa dia? Nak tengok kat mana? Nak tengok kat mana yang soluble, yang dissolve semua tu? Dia tulis ni lah, dekat dalam skrin cikgu dia. Ada dalam material, cikgu dah bagi notes. Kini kita akan buat eksperimen. Sebenarnya kena buat eksperimen, but kita tak kita sebab kita PDPR, kita tak buat eksperimen lah yang ni. So kena tahu dia soluble ataupun insoluble, tu je. Okay, ni untuk distilled water. Okay, boleh continue. Untuk distilled water, kalau kita tengok yang insoluble cuma 2, aluminium and silicon. Okay, silicon. Yang lain semua dissolve. Okay, sama ada dissolve completely ke ataupun liquid tu dissolve. Okay, kita akan tengok. Alright, next. Cikgu, kalau dia tulis dissolve saja, maksudnya dissolve little lah. Tak. Kena tulis dissolve a little ataupun dissolve completely. Yang mana satu tu? Kalau macam MgO, dia tulis dissolve saja. Jadi nak tulis dissolve completely atau dissolve little? Dia tulis ni only a little, so dissolve a little. Oh, okay. Okay, dissolve a little. Tapi kita tengok juga sama ada dia solid ke ataupun gas. For example, Na sampai phosphorus ni, okay, semuanya adalah solid. Okay, tapi kalau untuk SO, sulfur, dia gas, and then untuk chlorine ni dia adalah liquid. Alright, okay, next kita akan pergi ke bila dia react with nitric acid. Teacher, Yes. we don't include argon. Yes, we don't include argon because we cannot have argon oxide. Because group 18 is stable, so we cannot, group 18 cannot have argon oxide. That's why kita tak boleh buat.
unstable. Because argon can exist as itself. Okay, there are no known. Okay, there So are yang no dissolve completely apa ni? okay, bacalah yang dekat atas tu, dissolve completely. Kalau dia tulis dissolve completely, semua dissolve completely. Baca yang dekat dalam notes yang cikgu bagi tu, dalam ni. Okay, dalam ni. Tengok tu, mana satu yang dissolve completely, mana satu yang dissolve a little, and then mana satu yang insoluble. Okay, tapi mostly kena tahulah yang insoluble, aluminium and silicon. And then yang tak dissolve, yang dissolve sikit cuma magnesium saja tu je. Yang ni semua dissolve completely. Okay, and then kita akan tengok dia react with nitric acid pula. Kita akan fikir sodium hydroxide dulu. Okay, pH ni tulis, alright, and then reaction with sodium hydroxide pula. Observation. Okay, kita akan tengok pula mostly yang ni senang je. Mostly yang Na and Mg ni insoluble. Kita dia cannot, sebab kita tahu dia adalah alkaline solution, alkaline metal. Therefore it cannot react with alkaline lah. Okay, so it will tak dissolve. Okay, untuk yang sodium hydroxide untuk Na and Mg. Okay, kita tengok dekat sini. Kita tengok dekat cikgu bagi. Okay, no reaction. Okay, dengan NaOH. No reaction. MgO, no reaction. Okay, no reaction maksudnya dia tak dissolve lah. Okay. However, untuk kalau aluminium, kalau kita tengok aluminium tadi dia insoluble in water. Tetapi okay, dia dissolve in nitric acid and dia dissolve juga in NaOH, in in acid, and it dissolve in alkaline solution. Therefore, it shows two properties. Okay, it shows acidic properties and it shows basic properties. Therefore, we call it as amphoteric. Okay, itu yang nak tulis kat mana? Tulis dekat sini, acid basis ni. Kita tulis for Na2, kita tulis dia basic. Okay, dia tulis basic, kita tulis basic. Macam ni, basic. Basic, for dekat sini kita tulis amphoteric. Macam ni, amphoteric. Okay, dekat sini. Amphoteric ni means dia bukan neutral, but it shows two properties of acid. It can react with acid and bases. Walaupun kalau kita tengok the pH, okay, the pH of Al, O3, Al2O3, aluminium oxide adalah 7. And silicon pun 7. However, silicon ni it cannot react with it cannot dissolve in nitric acid, but it only can dissolve in sodium hydroxide. Therefore, it is acidic. Alright, okay tak? Teacher, for the aluminium, the dissolves, right? And the silicon. The aluminium will not dissolve in water, okay? But it can dissolve in acidic and it can dissolve in alkaline solution. Acidic and alkaline, but Yes. not neutral. Not neutral, not in water lah, okay? It cannot dissolve in water, but it can dissolve in acidic and alkaline solution. Okay, Okay. so it shows two properties lah. It means that it can react with it can react with alkaline and it can react with acid. Okay, that's why properties ni kita panggil for aluminium we call as amphoteric. Senang je nak ingat. Okay, sekejap cikgu terang. It is easy to remember. A for aluminium and A for amphoteric. Okay, apa dia Najan? Untuk SO2 dengan chlorine oxide tu nak tulis macam mana Ibu? Tulis Dia je. tulis dia colorless dissolve to form a colorless Okay, solution. tulis je. Tak payah tulis sekali, tulis je. The gas dissolve, okay? For SO2 kan, the gas dissolve completely to form colorless solution. And then for Cl2O7, the liquid dissolve completely to form a colorless solution. Oh, okay. Okay, cikgu, for heads up, okay?
minggu depan cuti sekolah, okay, cikgu akan bagi satu aktiviti. Okay, ni senang je nanti. Okay, untuk you want for to investigate the solubility, okay, the factors that involve in solubility. Maksudnya faktor yang terlibat dalam keterlarutan. Okay, you need to have sugar, okay, kena ada gula pasir tu yang buat air kopi ke air Milo tu. And then satu lagi kena ada icing sugar. Okay, nanti cikgu akan bagi instruction dia. The liquid dissolve. Alright, completekan ni dulu. Completekan table, okay? Okay, dalam ni okay. Dekat dalam template ni ada tempat kosong alright. Siapa nyanyi tu? Alright, oxides can be classified into basic, acidic and amphoteric. Okay, amphoteric. Inilah maksudnya dia summary lah. Okay, basic oxide, an oxide that can dissolve only in acidic solution. Dia berlawan. Okay, it's opposite. Basic oxide can only dissolve in acidic solution. Acid oxide, acidic oxide, that an oxide that dissolve only in apa dia? Kita panggil in basic solution, in alkaline solution. And amphoteric, ni bukan acid lah, acidic. Teacher, Yes. it does not have alkaline oxide. No, basic oxide. We cannot call it as alkaline. It's just the terminology that is different. Technical terms lah. But we cannot call it alkaline. We call it as, for example, we cannot call it as acid and alkaline. Basic is acid and base. BASE. Okay. And then amphoteric that can dissolve in both acidic and alkaline solution. And then metal usually forms alkaline oxide. Sorry, bukan alkaline. Metal usually form basic oxide, when metal usually form acidic oxides. However, alkaline. However, aluminium, okay, it only create ni je lah, apa dia, amphoteric. It cannot become basic or acidic. It shows both. It shows basic properties and alkaline and acidic properties. Okay, tak apa ni nanti boleh okay, dah lengkap belum? Ya ni. Belum. Alright, tak Cikgu, apa. yang reaction with Yang mana? sodium hydroxide tu no reaction kan? Untuk For sodium Na oxide. and Mg, yes. For Na and Mg, no reaction. Sebab Na and Mg ni both dalam group 1 and group 2 we call as alkaline metal and alkaline earth metal. Therefore, alkaline cannot react with alkaline lah. Okay, alkaline will react with nitric acid. Okay, senang. For reaction with nitric acid, dissolve, aluminium dissolve both reaction with sodium and nitric. Okay, and then for Si ni semua ni, it will no reaction for sodium hydroxide. Okay, don't worry. Okay, for Yisha, okay, it's okay, nanti boleh print. For nitric acid, semua ni no reaction. For Si until chlorine. Okay, for acid basis ni nanti tulis acid oxides ke, base ke ataupun amphoteric. Amphoteric tu kita tahulah, okay, dekat aluminium. Okay, kita akan pergi ke, kita tahu, okay, mostly dekat from last class, okay, apa dia, full period 3 ni kita ada metals, okay, non-metals and then semi-metal element. Okay, what is semi-metal element? Semi-metal ni ataupun metalloids, okay, it shows both metal and non-metal properties, okay. Tapi apakah kegunaan dia? What are the application of semi-metals? Okay, semi-metals ni basically kalau kita tahu silicon, okay, we use it to create ataupun to produce semiconductor chips. Okay, basically ni lah. Literally kita
turn sand into gold. Okay, orang yang buat kilang semiconductor tu literally they turn sand into gold dalam berpasir pada duit lah. Okay, because right now semiconductor ni used in every things lah in our life ni. Seperti ais pun ada semiconductor. Okay, lampu yang smart lampu tu pun ada semiconductor. Okay, semua ada semiconductor. Okay, semiconductor ni kenapa it can why it called as semiconductor? Okay, dia bukan macam aluminium ataupun metals that can, which is a good heat and electrical conductor. Semiconductor ni is better than insulator but poorer than conductor. It means that kalau for semiconductors, if we put something, kita buat doping, nama dia doping. Kalau tengok sukan, doping tu macam ambil dadah, ni macam dia letakkan something, add something in the semiconductor, semi metal element so, and then it can it can function as a switch. Kita boleh on off. Okay, kalau macam metal conduct electricity, kita cannot on off lah dia punya electricity and heat. Kadang-kadang kita nak macam semiconductor, basically a bunch of switches dalam tu on off 1010. That's why dalam semiconductor ni it can dia punya ni lah kita boleh ubah. Okay, we can change dia punya reactivity kalau kita nak on, kalau kita nak off. That's why this semi metals ni, okay, is very important dalam life kita sekarang. But not all sand tu, pasir tu boleh buat sebagai pasir tu kita buat sebagai microchip. Okay, ada certain jenis pasir je. Mostly kita kena ada yang ada silika. Okay, and then kita nak doping tu kita akan tambah elements lain, contohnya macam letak apa tu, gallium ke apa benda semua tu, aluminium ke, microchips. Okay, jadi mostly itulah the uses of semi metal elements. Okay, next kita akan masuk ke transition elements pula. Okay, this is transition elements. Okay, kalau selalu tengok bunga api, okay, bunga api, fireworks. Okay, we can have bunga api yang berwarna-warni. Okay, mostly ada trace of metals lah dalam tu. Macam kita ingat kalau warna orange, kita guna sodium. Macam last week, okay, sodium dia burn lilac tu warna potassium, alright. However, chromium ni, okay, chromium lah, transition metal ni, kita akan tengok dia ada berbagai warna. Macam chromium contohnya, it have 3 colors, depends on the oxidation state. Okay, 2+, 3+, 6+ ni we call as oxidation state. It means how many electrons that dia boleh donate. For example, chromium, it can donate 2, can donate 3, okay, it can donate 6, okay, depends on the d orbitals. Okay, why transition metal ni shows kalau elements, kalau metal saja dia tak show color. Okay, for example, kalau gold warna gold je lah. Okay, and then for chrome dia akan warna silver macam tu. But kalau ion dia, okay, ion tu, when it donates electron, dia akan show color, baru dia akan show color. Why? Sebab apa? Kalau kita tengok dekat sini, dekat ayat dia cakap ni, kita boleh klik. Okay, bila electron move tu, okay, it can goes to higher and lower d orbitals. Okay, excitation. Okay, the electrons tu mengalami excitation, dia akan move energy level by absorbing photon of light. Okay, photon of light. Okay, apa yang kita nampak color ni means like kalau kita tahu dalam cahaya ni adalah spektrum. Okay, color yang ni bukan bermaksud color cantik macam color yang absorb ataupun wavelength. Okay, wavelength yang diabsorb ataupun wavelength yang tak diabsorb. Macam itulah. Kalau semua wavelength color, okay, semua color campur, kita akan dapat warna putih. Kalau tengok wavelength, semua campur semua color. But ada certain color yang kita keluarkan in the spectrum, we get another color. Alright, this is transition metal. Kalau kita tengok dalam periodic table, cikgu show jap periodic table. Okay, kalau kita dekat buku teks,
Alright, okay, kita tengok kat sini dulu dekat tadi tu, dekat dalam muka teks. Okay, these are the properties for basic offset period 3 tu. Basic, amphoteric and acidic. Kita boleh salin lah properties tadi tu. Okay, and then kita akan pergi ke transition element. Okay, transition element ni yang dekat tengah-tengah ni. Okay, between group 2 and between group 13 ni, tengah-tengah sini. Since they are metals, okay, 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 kalau boleh buka yang activities tadi tu, activities 15 and July, buka transition elements pula yang ni. Okay, dekat sini. Klik yang ni, transition elements. Okay, kemudian kita akan pergi ke sini. Physical properties of metal. Okay, kan kita dah belajar group 17 and group 1. Mostly they are metals and non-metals. Therefore, dia ada physical properties dia. Okay, yang kita boleh nampak, that we can observe. Okay, physical properties of metal, kita pergi nombor 1, lustre ataupun lustre, cikgu tak tahu sebutan dia. Kita panggil kilauan. Metal and non-metal, apa yang terjadi dekat kilauan dia? Yang mana yang shiny? Hello? Anyone? Metals. Okay, metal shiny. But non-metals, ada satu non-metals yang shiny, which is carbon. Kalau kita nampak, kita punya ni lah, apa, pensel tu kan, it's a little bit shiny. Okay, malleability, kelenturan. Cikgu, Yes? dekat kilauan tu metal shiny, non-metal tulis apa? Not shiny lah. Not shiny lah. Not shiny, okay. Alright. Okay, and then kalau jangan tulis molib lah. Jangan tulis molib. Okay, kita tulis dekat malleability, kelenturan. Okay, okay, metal nak tulis apa? Okay, metal tulis shiny. Okay, shiny. Ni kita bukan nak tulis metal tu apa, Na ke apa benda. Ni properties dia. Kalau metal dia shiny, kalau non-metals not shiny. Macam ni lah. Chlorine. Chlorine bukan shiny. Okay, chlorine warna yellowish and greenish gas. Okay. And then malleability. Malleability ni bermaksud kelenturan. Macam kita boleh ketuk-ketuk metal ni, kita hit metal, okay, buat pisau, okay, boleh jadi nipis, boleh buat bentuk kereta tu, okay. Macam kalau for example, kalau kita tengok gold bar bentuk bar kan, besar tu, 1 kilo. And then dia boleh buat bentuk jadi gelang, boleh jadi apa, gold sheet tu, okay, gold paper bubuh kat makanan, makan. Okay, for metals is malleable, okay. Kita tulis je kat metals tu, okay, kat sini dia ada punya ni, cikgu sharekan. Okay, ni. Boleh isi terus dekat yang dalam tu. Okay, ya, shine, malleability ni can be drawn into sheets, okay. Kita boleh tempelkan jadi nipis. But non-metal tak boleh. Tapi carbon fiber boleh lah. Dia ada exception. Chemistry ni banyak exception. Okay. Ductility. So one last question. The objective question number 1. Objective question number 1 for objective question. Okay. Dalam activities kat sini ada objective question for 4.6 and 4.7. Kini nanti kena buat tu jawapan saja. Franklin, for what questions? Which question, Franklin? The objective question number 1. Arrangement of 4 elements. Transition, okay, transition elements. Which are the following compounds contain element with oxidation number of +6? Should be D lah. Okay, KCr2O7. Okay, ni nanti kena cikgu akan ajar macam mana nak, tak tahu involve ke tak, how to involve the, basically tak involve pun calculation for the oxidation state, dia akan bagi je. Kita tengok dulu sekejap. Soalan 5. Teacher, how do I know the element with an oxidation number of +6?
Uh, Basically the answer is D. Okay, must involve calculation. O7 ni, sorry, O ni -2, 14, K ni +2 before kita nak cari CR2 ni. Tapi cikgu. not involved in syllabus pun, so just answer D. Ya, apa dia? Yang ni objective question 4.6 ke 4.7? Ni 4.7. Oh, Okay, okay. 4.7 tu number 1 is D. Okay, number 1 is D. Okay, sebab for your level tak sepatutnya tak involve calculation of the oxidation state lah. Okay, and then cikgu pergi balik ke properties. Okay, properties of metals ni. Okay, ductility, kemuluran. Okay, boleh can be drawn into, kita tarik menjadi wire. For example, copper wire kan, untuk wire elektrik, wire telefon tu, basically from copper. Okay, daripada satu copper bar yang besar tu, okay, dia tarik. Nanti cikgu akan show macam mana, cikgu akan share lah, okay, video macam mana dia buat wire. Okay, wire dia buat. Sebab tahu kalau tengok siapa ada Astro, tengok cerita apa, History Channel kot yang buat pedang tu. Nanti involve malleability lah, okay, penempaan. Okay, sonority ni tak masuk, tapi sonority ni it means ni lah, nyaring atau tak, boleh buat sebagai keluarkan bunyi ataupun tak. Contoh kalau metal, kalau kita ketuk dia akan keluar bunyi, okay, bunyi yang nyaring. Macam kalau semua tahu ketuk besi macam tu. But kalau kayu pun ada lah juga, but kayu is not element, okay. But kalau gas ke apa benda tu macam sulfur is powder, kita ketuk-ketuk tak ada bunyi pun sulfur tu. Okay, combination of heat and electricity, good conductor. Metals memang good conductor because they have metallic bonding, but non-metals ni poor conductors, okay, of heat and electricity. Alright, yang ni. Okay, kita akan pergi ke special characteristic of transition elements. Okay, ni color dia. Okay, kalau kita tengok tadi siapa yang ada masalah buta warna tu, so kena minta ni lah, apa, siapa-siapa kawan bagi tahu warna apa. Sekejap, cikgu tengok dekat sini. Oops. Alright, okay, this is transition metal punya color kalau kita tengok dekat sini. Okay, just letak je warna dia. Okay, tapi kena tahulah color apa. Selalunya paling senang copper warna blue, macam warna Listerine warna biru tu. Copper to sulfate. Okay. The color, okay, vanadium 2+, kalau based on yang cikgu share ni, ada beberapa sajalah, okay, yang kena tulis warna. Okay, ni pun boleh refer buku teks, ada apa for the color tu, ada dia punya apa, color dia and then the ions. Okay, this is basically the special characteristic of transition elements. They have 1, 2, 3 special characteristic. 4. Number 1, the color. They have colored ions. What it means, ions dia tu berwarna. Tapi kalau atom dia saja, warna itself lah, macam copper kita tahu warna dia apa tu, warna keperang-perangan, okay. Macam sodium warna silver. Okay, and then for the next one, have variable oxidation states. Okay, that's why dia ada number 2+, 3+ yang tadi ni, yang dekat sini ni. Okay, 2+, 3+, this is oxidation state, have variable oxidation state. For example, macam chromium, they have 3. For vanadium, they have 4 oxidation state. Okay, the next one. Okay, it form complex ions. Okay, ni based on buku teks. Okay, based on buku teks, textbook page. Okay, page 103. Okay, dekat sini. Okay, I just need you to write back. Tak payah hafal pun, okay.
no need to hafal, but you must know it form transition element form complex ions. Complex ions. Okay, and then the last one, it function as catalyst. Okay, catalyst ni bermaksud pembangkit. Okay, what is the function of catalyst? Adalah to increase the rate of reaction. Okay, for example, kalau untuk create ammonia ni, we use serum, we use iron. Kalau kita tak guna catalyst, dia basically macam enzyme. Okay, kalau dah belajar dalam biologi, macam enzyme. Okay, to speed up the reaction. Okay, and then catalyst ni, it involve in the reaction by ni je, increase the rate of the reaction, but it not consume in the reaction. Dia tak akan diguna habis. Maksudnya dia boleh guna balik, banyak-banyak kali boleh guna balik for catalyst. Okay, kita ada 4 ni. So basically kita tahulah, okay, the type of elements and then their process. Okay, kita ada Haber process, okay, to produce ammonia. King, remember tak yang objective question in group 17 kot yang dia tanya, which yang, for group 18, yang mana yang involve dalam elemen yang involve in, ada jawapan involve Haber process. Okay, group 18 tak boleh involve apa-apa pun because group 18 cannot produce a compound lah, they are stable. Therefore, transition element mostly ada function as catalyst in industry. Okay, ada dia ni lah, they have other usage as well for transition elements. Okay, buat kabel, okay, basically untuk metals lah, buat kabel, buat jewelry, okay, barang kemas, semua benda tu. And then create alloy, okay, alloy tu basically a combination of more than one elements lah. Okay, more than one metal. Macam bronze is not a element. Okay, bronze tu adalah alloy, digabungkan something dengan something. And then they will have different physical properties. Okay, for example macam emas. Okay, kalau emas yang gold bar is 999, okay, which is 99.9% pure. Therefore, we cannot use emas tersebut to make barang kemas, okay, because it's very soft. Gigit pun kita boleh boleh terpotong, so dia jadi lembik. That's why kalau emas selalu kita akan tengok, kalau pergi kedai emas dia akan tulis emas 916. It means they have 91.6% gold and we have another thing dalam tu. Selalunya dibubuh copper, okay, copper ataupun silver, okay, untuk increase the strength of the gold. Okay, catalyst. Catalyst mean catalyst ni macam enzim, like enzyme, okay, is to speed up the chemical reaction. Okay, and catalyst mostly metals lah, transition metals. It used in a chemical experiment, in chemical reaction, but it's not consumed. Maksudnya maksudnya we can reuse it. Okay, we can reuse it back, the transition element. Okay, in transition the catalyst. Okay, and then there are this from this table ni. Okay, basically based on textbook lah. Okay, you can copy it from textbook, page 103. Okay, 103. Okay, you need to know the metals and then the reaction. For example, for ferrum, okay, the iron to produce ammonia. The name of the process, Haber process, and so on lah. Alright, kita buat objective questions for 4.6. Okay, kita pergi ke sini dulu. Siapa yang dah buat boleh tick. Ada 3 soalan saja. Okay, buat dulu yang ni. Okay, what is catalyst? Okay, catalyst dalam bahasa Melayu we call as pembangkit.
Okay, analogous dia sama dengan enzim. Okay, kalau siapa tahu dalam badan kita ada enzim, it is to speed up the to increase the rate of reaction. Okay, sama ada increase the yield, yield tu maksudnya hasil tuaian tu, the amount of product, ataupun increase the speed of the reaction. Okay, so it can save time, save energy. Okay, this is catalyst. Catalyst paling senang sekarang jumpa which is kalau dekat UK, okay, dalam siapa tahu Toyota Prius, basically dalam exhaust dia ada catalytic converter. Okay, siapa pernah dengar catalytic converter? It convert harmful gas from car engines tu into a non-harmful gas lah to the environment. Okay, and then ada valuable metal in the exhaust tu, catalytic converter. Mostly titanium kot, I'm not really sure. And then kat UK mostly orang suka curi exhaust kereta orang. Curi exhaust Toyota Prius. Dia tak curi kereta, dia curi exhaust je. Sebab they have valuable material dalam tu. Okay, try answer this. Okay. 4.6 ni objektif and 4.7 objektif juga. Okay, and then kita akan discuss. Kita jawab yang dulu, 4.6. Write only the answer. Cikgu, kalau 3 tu apa cikgu? Apa dia? Kalau 3. Kalau 3 tu period. Oh, Period. Okay. Okay, so number 3. Alright, kita pergi dulu questions ya. Okay, for number 1. Table shows electron arrangement for 4 elements. Okay, disuruh cari element in period 3 and it is metalloid. So it's either X or Y. So mana satu? Y adalah aluminium. Okay, therefore jawapan dia adalah X. B. X tu apa tu? 14. So ada silicon or phosphorus. Silicon lah. Okay, 14. Number 2. Which of the following substances is a basic oxide? Okay, basic, it means group 1 ataupun group 2. Na ataupun Mg saja. So number 2 is A. Yes, correct. Najahan correct. Number 2 adalah A. Number 3. Teacher, Yeah. the first question, The first question. X is silicon, right? Yes, silicon. But silicon is semi-metal. Metalloid is semi-metal. Semi-metal is metalloid. Okay, metal lah. Metal is metal. Non-metal is non-metal. But semi-metal has two names. Sama ada semi-metal or metalloid. Alright, number 3. True about going across period 3. Atomic size of the element increase? No, it will decrease because the attraction force between nucleus and electron increases. Therefore, electron to pull
towards the nucleus. Okay, jadi semakin kecil. Electronegativity increase. Yes, this is true. Electronegativity increase. Electronegativity means the tendency ataupun macam mana kebolehan the atom to attract electron. Maksud dia to become negative, the ion to become negative. Maksudnya dia attract electron. Therefore, kalau the ion is positive, for example metal, Na plus, Mg2 plus, Al3 plus, they are less electronegativity, but they are more electropositivity. It means that it is easier to donate electron. Electronegativity itu it means the ability to attract electron. Lagi senang ke lagi susah? The higher the electronegativity, the easier to attract electron. So group 17 is easier lah to attract electron. Okay, 2 is correct. 3, properties of the oxide change from basic to amphoteric and acidic. Okay, this is true. And Mg is basic and then aluminium is amphoteric, and then kita go to acidic. Malleable tu bermaksud kelenturan. Okay, kita boleh buat temper dia. Kita boleh temper ketuk-ketuk-ketuk jadi nipis. Okay, jadi macam kalau tahu apa, macam gold kan, gold bar tu, sampai tengok gold bar, kita boleh ketuk gold bar tu sampai jadi senipis-nipisnya. Paling nipis. Boleh jadi macam kertas ataupun ya macam kertas, boleh buat letak atas makanan, boleh makan. Gold paper ataupun gold sheets. Alright, number 4. The nuclear force atau attraction of atoms towards electrons to achieve stable atom becomes weaker. No, it become increase sebab the number of proton pun increase and the number of electron pun increase. Therefore, for number 3 is the 2 and 3. That is B. Okay, B. Kita pergi ke 4.7 pula. Okay, number 1 tadi semua dah tahu. D, chromium 6 plus, Cr2 6 plus. Alright, number 2. Ni macam mana? Sepatutnya boleh jawab. Okay, terus jawab. Number 2 sampai number 5.
Okay, alright. Number one is D. Cikgu dah bagi answer. Okay, number two. D. Okay, number two transition metal. Okay. Number three. 2 plus. FE dia bagi soalan. FE 3 plus. So number 3 is C. Number 4. D. Okay, number 4 D. Contact process vanadium 5 oxide. Okay, and number 5 is not a transition element. Magnesium D. Okay, magnesium. So number 5 is D. Betul. Yes, uranium tu we call as lanthanides and dalam group lanthanide and acetonite is also transition metal / rare earth metal. Because they are in the middle kan, middle group tu, that's why they are called as transition metal juga. Alright, okay, it's already 12:14, okay. Okay, complete this, your kerja ni and then submit. Okay, for the next week, cuti sekolah, okay, cikgu akan bagi satu aktiviti saja for experiment to investigate the factor that involve apa kita panggil solubility. Okay, sama ada heat ke size ke, nanti akan investigate. Tak payah buat ni, tak payah buat apa tu, cost assessment because it involve water je. Okay, involve water saja and gula. Alright. Okay, and then after that, after holiday akan ada test, okay, for group lah, for chapter 1, chapter 2 and chapter 4. Okay, quiz lah, little bit quiz. Okay, so you can ni lah dulu buat revision dulu. Okay, alright. Do you have any questions before cikgu endkan our session? Alright, yang nak siap dia tak apa, nanti boleh terus. Okay, boleh terus submit terus. Dah siap ni, terus submit, senang. Tak boleh nak tangguh-tangguhkan. Okay, and then you can do ni lah, apa, revision. Okay, jawab je soalan yang chapter apa dalam buku teks tu. Okay, after setiap habis chapter, kita akan ada apa nama dia tu, assessment lah kan. Kalau kita tengok buku teks, achievement test, okay. Revise yang tu je. Revise dia tu dengan aktiviti yang cikgu bagi, and then dengan apa, dengan aktiviti yang cikgu bagi, dengan slides yang cikgu bagi. Okay, properties tu semua ada. Properties tu tak ada, tapi cikgu akan sharekan link dia nanti. Properties tu. And then apa lagi cikgu akan cakap? Takut terlupa. Alright. For quiz nanti cikgu akan buat bagi masa. Alright. Siapa yang ada internet problem, okay, boleh bagi tahu cikgu dulu. Okay. Sebab cikgu nak semua buat sekali lah. Okay, kita akan buat waktu kelas. Okay, cikgu akan buat waktu kelas. Jadi tak payah buat waktu ni lah. Tak payah buat waktu luar kelas. So either sama ada on, tapi cikgu nak buat sekali semua. Tak nak lah ni. Cikgu akan buat hari Rabu lah, okay? After co-curriculum. Boleh? Rabu next 2 weeks. Okay? Boleh. Alright. Macam pukul 5 ke? Okay. Sekejap je, okay? Dalam 15 minutes or 20 minutes. Google Form kot. Tengok dulu. Quizzes ke? Sebab kalau quizzes semua objektif. So boleh teka je. Okay. Google Form tu ada juga nanti. Alright, okay. Thank you semua.